I'm going to compare the last 70 years, where each country was vis-a-vis the other country. US, 1931 depression, Bretton Woods Conference, creation of monetary fund, World Bank, trying to push dollar into a preeminent global currency. World War II, defense industry getting money, pushing in. After the defeat of Japan, Germany, US emerging as a tall global superpower. Then came the 50s and the 60s, which is the hippie and a lot of revolution that happened within US on civil rights movement. Then again a boom from 70 to 80, 80 political instability, 90 stock market collapse. Again in US I'm talking. From 2000 onwards, we are looking at a continuous boom of US for 24 years till now. Which means US has faced trouble. US decided which regime has to be in this. Iranian revolution, change of governments in Latin America, creation of euro as a currency in 2000, European economic community coming together so that Euro nation gets formed. US has survived every single thing. US has survived every single thing, and still it continues to be the global superpower even after this many years. Look at China. Again, if you look at China, such a great, culturally significant nation, which the Mings and all the dynasties, at that point of time, very important country in the world. When Angus Madison says, around 1700, when 25% of the global GDP was dominated by India, and we also have to remember, 30% of global GDP was dominated by China in 1700. Such a big country, culturally such a rich country, because they believe they operate between heaven and earth. China as a country, they are culturally, they believe they are below heaven and above earth. That's how Chinese civilization is. Now China is reasserting now. Napoleon Bonaparte once said, don't wake up China. China should always sleep. If China wakes up, it's a danger to the world. Because such a big civilization dominating the world, 1500 odd years, sleeping peacefully for 200 years. Ma Zedong came, fight between National Party and the Communist Party, 50s, great leap forward of Mao, cultural revolution, 1960s, importance given to industrial base, again a failed model, Deng Xiaoping coming in, bringing in reforms. Then came the special economic zones of 1980-85. Then we have seen the growth of China that is unrivaled in global human history. Not even Roman civilization in their biggest years have done what China has done in the last 40 years. Continuous sustained growth, lifting millions of people out of poverty. A country that was essentially rich after poor after 1900 has come to occupy the second largest economy in the world. If US is at 34 trillion, China is at 17 trillion, we are at 4 trillion. If you look at China now, that is a country all set for greatness. That is a country, the base is set for global superpower. What Trump is essentially doing right now is delaying America's decline by a few decades. That is what he's doing. China is all set. They are having 70% of the world's critical minerals. They have entered chip. The recent DeepSeek R1 you must have seen. Now, China is our neighbor. I can take a mic, sit here and say, oh, China is great. I can take a mic and say US is great. But you cannot have your neighbor who shares your boundary with you, who cannot build a bigger house than you. Wherever we live, our fight is always with the neighbor. You got a Maruti? Okay, I will get a Baleno. You got a Baleno, I will get a 7-seater. So you got a 7-seater, I'll go for a German car. You got a German car, I'll get a Tesla. So now it is BYD. So the fight is always, because we are always measured with our neighbors. So you have built a 5-bedroom house, let me build a 7-bedroom with 3 floors. So whatever we say, China happens to be a neighbor. You cannot afford to have a powerful neighbor that is rising. Yesterday, Mr. Trump said, it's insane. America as a country, we are investing $900 billion in defense. Insane, he says. Why should America, we invest $900 billion in defense every year? Now, you should also carefully see what Trump said. He said,
China is investing $450 billion in defense. $450 billion. Our neighbor who shares a boundary with us, $450 billion every year China is putting. Advanced 5th generation aircraft. China is able to rival both Boeing and Airbus by building a commercial airline. A country is able to build a commercial airline. Same country, when it has to attend the 1950, 51, 52 United Nations conference, China did not have a single airplane. They used to call Pandit Jawaharlal Nehru. Our Air India used to go to China, take the China's premier to United Nations, a country which was borrowing a plane for its premier to fly to United Nations. New York Assembly in 50s, early part of 50s, that country is able to build a passenger jet that is able to rival the Boeings and Airbus of the world. You have to understand in what context India's geopolitics is there, because your neighbors are becoming powerful. Then you have the China's Belt and Road Initiative. They're able to imagine something. They want to link China, they want to link Tibet, they want to link the Chinese occupied Kashmir, then they want to enter touching Afghanistan into Pakistan, then they want to come all the way to Balochistan, then they have to go to Iran. So the Belt and Road Initiative, China's dream, the Grand Karakoram Highway, 6-lane, 12-lane highway with all industrial belt connecting China to the Middle East. Now Modi ji said, okay, fine. If that is your problem, we are going to create India Middle East Economic Corridor. We will start from India, we will enter Middle East, we will get all the regional powers of that to us, and then our economic corridor will enter Europe. So it is always a chessboard game. When they make a move, you got to make a move. Or you got to make a move quicker than their move. If 10 years we are like folding our hand and waiting and watching what is happening, there will be 6, 7, 8 moves ahead. I compared China, I compared US. I intentionally comparing India now. 1940s what we were doing, we were under occupation. 1950 what we were doing, we were thinking whether planning commission model is right, whether the Russian model is right, whether the planning commission can help us. 1960 what we were doing politics of poverty. 1970 democracy problem. Just imagine where we were when both the countries were tussling, both the countries were trying to create their place in the world. Now, this is an opportunity India cannot afford to miss. When so many things are happening around us, that is why in yesterday's statement, in the White House press conference, when a pointed question was asked to Mr. Trump, our Indian Prime Minister Narendra Modi ji might have problems with what is happening in Bangladesh. A regime change, which is not to our liking because the whole thing happened anti-democratically. Toppling, making anti-India slogans, going after minority communities in Bangladesh who are Hindus, temples getting attacked, vandalized, buildings getting burned. When somebody asked Mr. Trump, what do you think about Bangladesh? Mr. Trump said, look, that is not my problem. That is Modi ji's problem, he will take care. That's a very significant statement coming from a world leader. Because when we are looking at how carefully the global powers are fighting across India's border, what Mr. Trump said yesterday is a very, very significant statement. He said, that is not my problem, that is Modi ji's problem. So you are seeing a very careful calibration of US strategy because like how every country is playing, we are also playing. We are telling the world, look, we are 140 billion and we are growing so fast and we are 4 trillion. This year alone in our budget, we are investing 15 lakh crore rupee for investments alone. 15 lakh crore rupee. For your kind information, if I'm taking an era, no politics here, just for comparison purpose. 2014, 13-14 budget, we have invested 1 lakh crore into India's infrastructure. 10 years later, we are putting 15 lakh crore in this budget alone to create infra. Because we know when we build roads, when we build ports, we are still not, Modi ji is still not done. When he took over in 2014, we had 73 airports. 73. 2025, we are having 158 airports. Modi ji in France said, just few days back he said, I am not done. We will add another 120 airports.
So India's airport is going to jump to 278 by the end of 2030-2032 period. So this is needed because we are telling the world, don't take us lightly. We are earning money, middle class is working hard, corporates are earning money. Reliance Industries, we can abuse them. We can say, oh, big monopoly, this conglomerate, this. How many of you have seen Reliance Industries this year? They paid a net tax of 1,86,000 crore, which is 4% of India's budget. One single company in India, it paid 4% of India's budget. Reliance in the last 10 years have paid 11 lakh crore for India. We can comment, we can say this company is bad, that company is bad. A company in India has gone to that size and scale. It is funding 4% of India's budget. To put things in perspective, India's tax base now, number of people who pay tax, 7.9 crore. The number of people who are paying tax in 2014, 3.45 crore. Which means we have added 4.45 crore tax people in the last 10 years. In the budget, when the government said up to 12 lakh rupee no tax means 6.9 crore people will not pay tax. The tax base is 7.9 crore. Straight away we are saying 6.9 crore people will not pay tax. 1 crore people are above 12 lakh, they'll pay tax. So what is the loss to the government? The loss to the government is 1,10,000 crore. What is Reliance contribution to India's taxation system? 1,86,000 crore. So these are all signs how US is having a Walmart, how US is having a Starbucks. Because great nations are great because they have great companies. Germany is great because you have 10 companies in the world that dominates for excellence, quality and precision engineering. Americans are great because you have 100 companies in the world, from ExxonMobil, Standard Oil. You take all the big corporations, Intel, Nvidia, Tesla. So there, nobody in US talks, I should not have a big company. Why is there a big company? Please divide that big company. It is becoming a corporate-oriented company. Because big companies, they observe economic shocks. Big companies generate employment. Now we are also entering the territory to say, we also have companies that will dominate the world. They will cross boundaries, enter into your nations, invest money, generate employment there. Many of you might know, Indian companies, we have generated the largest employment for Englishmen in UK last year. I'm again repeating this statement to you. Indian companies, we have generated the largest English employment in UK last year. This is an era when the trading companies were able to come here. They're able to rip us apart just few hundred years back. Because thanks to Tata, who was able to make strategic acquisition, thanks to Mahindras, who are in a big way. So we got to generate, cultivate global brands. The next 50 years, when you look at Fortune 500, in geopolitics, it is very important. The global brands will play a role because they carry the country's soft power to all the foreign shows. I'm not going to stay there, sir. 1980, the number of Indian Americans, number of Indians who were in US, I'm not sure anybody who knows the data, it is 2,08,000. 1980. 2000, 1 million, 10 லட்சம். 2025, 2.9 million, 29 லட்சம். All these people, they have left our country. It is not their mistake. The country did not have opportunity for them. We suffered from brain drain. The best of our lot, IITs, IIMs, any place, from villages, doctors, NHS po UK la parunga. 51% of people who work in the national health system of UK, they have an Indian origin there. Any doctor you see is India. From Kerala, Tamil Nadu mostly, Andhra. We dominate NHS. Last year, the number of students who went inside US, first time we go to China, Indians send largest number of students into US. Last 3 years, we are sending largest number of students into UK. Last 2 years, we are sending largest number of students into Australia. So geopolitics, they have done with petrols and dollars, we are doing with students.
They are done with petrols, dollars and everything. Now, lakhs and millions of our students are there. Starbucks, there is an Indian student who carries our ethos, our value system, our Bharatiya value system. Though he is working as a part-time, but the way I order coffee, the way he gives me coffee, he or she, and the way he talks to me politely and nicely, there is somebody from our soil, far away in a distant land, even in a part-time job, he carries the Indian civilizational ethos in that company. That is why India's soft power, every place in the world we are growing and growing. Entrepreneurs, top people, community associations, students, anywhere we go. In Oxford, in a small city like Oxford in UK, one Tamil association called me, you should come. I said, I'm coming. Next day, one Tamil association said, you should come. I said, no, yesterday only you called, why are you calling today? No, we are a different Tamil association. Deepavali. So a small city in UK, Oxford, has got 3 Tamil associations. 3 Tamil associations in an England city. England city. So everywhere else in the world, our soft power is on the rise. People want to come to our country. Kumbh Mela. We have crossed 64 crore. 64 people have come to Kumbh Mela. They have taken Snan from Ganga Mata. They have offered their prayers. But how many of us know? Multiple crores they come from outside India. Multiple crores of people. They came to see what is Kumbh Mela. How a religious congregation is happening. So in geopolitics, we are having our own strength. But we have to reach there. We have to invest in infra. Create opportunities for young people. Get them employed. Generate big companies in the country. They become our global icons. Travel across border. Invest money. Dominate the globe. So I am very, very confident. In the next 25 years, we are putting seeds now. Airports, ports, roads. I'll take 5-7 minutes to talk about geopolitics and defense. I think that is very important. As we do this, as a large amount of our budget is being spent for defense, like how US is spending $900 billion, China's $450 billion, we are also spending huge amount of money for defense because we are living in a geographical space where you have Pakistan to one side, you have China to one side. And any leader has to prepare this country for a two-pronged war. It should not happen. Whenever it happens, we should be ready. And it doesn't happen by chance. We are investing, searching the best technology in the world. We want a Rafale because it brings firepower in the sky. In France, we already have 6 Scorpion submarines from France. Now Modi ji wants 3 more. He said, give me 3 more. Underwater. The recent Bangalore Aero India show when it was happening, the Russians have brought their Sukhoi 57. Sukhoi 57 is possibly one of the best planes in the world. They brought it. Many of you must have seen in the media. A 63-year-old Russian test pilot in Sukhoi was doing acrobatics at 63 years old. It was defying gravity. The plane was defying the laws of physics in the sky. So Russia says, please take my Sukhoi 57. Trump is offering Modi ji, please take my F-35. This is the most advanced 5th generation aircraft in the world. Take F-35. Russians have brought Sukhoi 57 here. In Bangalore skies it is going. At the same time, we want MQ-9 Reaper drones. As we speak now, we have purchased 30 drones. We need to keep our borders safe. We don't want any infiltration to come in and bleed 1,000 cuts, kill innocent people by terrorist activity. This Reaper drones, each drone is 250 crore. Flying at 50,000 feet, pick up an ant. That also we are doing. Modernizing our defense. Atmanirbhar Bharat, bringing the best defense into it. Offsetting, because we want to manufacture something after a point of time. So we have to carefully navigate, calibrate, keep every country in our good book, balance, trade deficit, trade relation, tariff. When Trump immediately sends people in Indian plane, one plane has landed in Amritsar, the second plane is about to land. We have to deal with that. We have 2.9 million, 29 lakh people in US. But we also have 7,50,000 undocumented migrants living in US. We also have to be careful of that.
And Indians occupy some of the highest positions in the world. Highest position. Some of the highest positions in the world. Especially in US. Also we have undocumented migrants there. Carefully, without violating human rights, we got to balance that. And many go from Punjab, Haryana, from parts of India through the donkey route, pay lakhs and millions of rupees, sell their farmland, pledge their gold, take all their money, go through the donkey route, enter into Mexico, then enter into US port. That is also a pricking issue. Solve it. Solve our neighboring thing. You must have seen Adani pulling out of the solar energy deal in Sri Lanka, and that place happened to be very close to India's strategic border because China is operating there. So we got to take care of that. So I'm very, very confident, sir. People like you, very eminent people like you, in your discussion will bring geopolitics to a dinner table conversation. That is very important for our country. And we will have over a point of time to understand how geopolitics will influence me as a person. Either I live in Palakkad, I live in Coimbatore, or I live in a village. How anything that is happening in the world is going to affect us as a person. That is why I'm extremely delighted. The Rotary Conference, they wanted to talk about geopolitics, which I found very fascinating. A lot of people don't want to listen to geopolitics. A lot of people don't think geopolitics is relevant to them. And I personally believe for this eminent August gathering, it is very, very relevant. And before I close in the next 5 minutes, I want to leave a thought in your mind, in your head, so that you will mull over in the next week or so and see where India is, where we need to go. Now all of you have cell phone. We all have cell phone. And now it is Apple 16 Pro or 15 Pro. We are at that level now. Now we have to understand, when we talk about next 25 years position our country, it is positioning us in the next 10 years. Because the chip inside Apple is manufactured by one company in the world which is based in Hong Kong called TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company that manufactures all the top chips. Below 5 nanometer, they have overtaken Samsung, they have overtaken Intel, they are the chip masters of the world. These chips goes into everything in the world. Defense, missiles, electronic items, TVs, everything the chip will decide. One company in the world based in Taiwan, below 5 nanometer chips, it dominates 99%. That is one company. One company in the world, in Netherlands called ASML, one company manufactures machine that can manufacture the 5 nm chip. That is also one company in Netherlands. One company, one country. As we speak now, it is one NVIDIA till the China's DeepSeek R1 that was deciding artificial intelligence is in our hand. Nobody can even fight with us. California, top 50 artificial intelligence companies in the world, 32 are based only in California state. China is investing so much money to make sure artificial intelligence, they will come number 1 in the world 10 years from now. Now India, we have also got a chip mission, semiconductor mission, where we have allocated 76,000 crore to say, we also want to get into chips. We also want to manufacture 65 nanometer, 40 nanometer, 28 nanometer and sub. So please read the document. We are also very clear we want to enter that. It is in this geopolitics, how artificial intelligence is coming, how it is going to dominate us, which country is going to dominate artificial intelligence, will be the dominant superpower of the world. But many of us don't know. Raw materials could be with China, ASML mission could be with Netherlands, chip manufacturing could be with Taiwan, but 20% of world's chip engineers are Indians. So that gives me a lot of hope. Of course, they are not in the country, they are living in different parts of the world. And that gives me confidence, some of our brightest, best brains, at some point of time, when they decide to come back and serve our country in their own capacity, because
Every year we are growing, every day we are growing. When they come back, I am very confident in the future we can also dominate chips. We will also dominate artificial intelligence. We will also dominate the space, whatever we have spoken. இன்றைய தினம் புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஊராட்சி திட்ட முகமை அலுவலகத்துக்கு மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் கழகத்தினுடைய தலைவர் தளபதி அவர்களுடைய அனுமதியோடு வழங்கப்பட்ட ரூபாய் 10 கோடி மதிப்பிலான புதிய கட்டிடத்துக்கான கால்கோள் விழா மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது. அதில் நானும் நம்முடைய பிற்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு சிவவி மெய்யநாதன் அவர்களும் பங்கேற்றோம். மாண்புமிகு ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு பெரியசாமி அவர்கள் இந்த கட்டிடம் வருவதற்கு எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்திருக்கிறார்கள். அண்ணாமலை வந்து திமுக அண்ணா அறிவாலயத்தோட ஒவ்வொரு சங்கிலையும் பேத்து அளவுக்கு நான் வந்து அதை போய மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அதாவது இதை போல ஒரு முட்டாள்தனமான பேச்சு இருக்க முடியாது. அண்ணா அறிவாலயத்துடைய செங்கலை இருக்கிறது. அண்ணாமலை அல்ல, அவர் தாத்தாவே வந்தாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அது அவருக்கு நன்றாக தெரியும். எனவே அவர் செங்கல் அல்ல, அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறு புல்லை கூட அவரால் புடுங்குவதற்கு வாய்ப்பு கிடையாது. நாங்கள் அனுமதித்தால் தானே அவர் உள்ளேயே வர முடியும். முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவோட நகைகள் இன்னைக்கு பெங்களூர் லஞ்ச ஒழிப்பு ஒப்படைக்கிறாங்க. அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பொது ஏலத்துக்கு கொடுவோமா, என்ன மாதிரி நடவடிக்கை? நீதிமன்றம் இன்றைக்கு அந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய நகைகளையும் அவருடைய பெயரில் உள்ள சொத்துக்களையும் இன்றைக்கு முறைப்படி தமிழக அரசினுடைய லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையிடம் ஒப்படைத்திருக்கிறது. அதை அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக அரசினுடைய பதிலையும் நீதிமன்றத்தை அனுமதியையும் பொறுத்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். மயிலாடுதுறையில் நடந்த 2 கொலையை சுட்டிக்காட்டி அண்ணாமலை இருண்ட காலத்தோட மோசமா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு. அதே நேரத்தில் சாராய வியாபாரிகளால வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டிருக்கான்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆனா காவல்துறை இப்ப அக்யூஸ்ட் பிடிச்சிருக்காங்க. பிடிச்ச என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சாராய வியாபாரிக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது எப்படி நான் பாக்குறேன்? அதாவது யார் உண்மையான குற்றவாளியோ அவர்களை நாங்கள் கைது செய்கின்றோம். எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறான நபர்கள் கைது செய்யப்படக்கூடாது என்பதுதான் முதலமைச்சருடைய உத்தரவு. அண்ணாமலை சொல்வதற்கெல்லாம் நாங்கள் ஆட முடியாது. யார் உண்மை குற்றவாளி, ஏன்னா என்னைக்குமே சம்பவங்கள் நடப்பது என்பது இயற்கை, அதை நாங்கள் தடுக்க முடியாது. ஆனால் உடனடியாக அவர்களை நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறோமா இல்லையா என்பதுதான் முக்கியம். குற்றவாளிகளை உடனடியாக கண்டுபிடித்திருக்கின்றோம். குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை அது இனிமேல் நீதிமன்றத்திலே அவர்கள் மீது குற்றச்சாட்டை நிரூபிப்போம். தொடர்ந்து நம்ம எடப்பாடி பழனிசாமி மீது தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுகள் கடுமையான நீங்க வச்சுட்டு இருக்கீங்க. ஆனால் அங்கேருந்து சமீப காலமாக எதிர்வினை எதுவுமே வரல. அப்படிங்கும்போது நம்ம அரசியல் களத்தில் திமுக அதிமுகங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்தோட தான் மக்கள் இருக்கணும்னு எதிர்பார்த்து திமுக அது மாதிரி செயல்படுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பார்வை பார்க்கப்படுவாங்க. மக்கள் பார்வை எப்படி இருக்கிறதோ என்பது எங்களுக்கு தெரியாது. எங்களுடைய பார்வை மக்கள் மீது இருக்கிறது, மக்களுக்காக இருக்கிறது. பல சர்வேக்கள் இன்னைக்கு நிரூபித்திருக்கின்றன. இன்றைக்கு தமிழகத்திலே தனித்த நம்முடைய ஒரு இந்தியா கூட்டணிக்கு இன்றைக்கு 52% வாக்குகள் என்று இன்றைக்கு நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு என்று 20% வாக்குகளை நிரூபித்திருக்கிறார்கள். எனவே இதுதானே தவிர வேறு ஒன்றும் கிடையாது. எனவே அவர்கள் இன்றைக்கு தமிழகம் எங்கும் கட்சிகளை வைத்துக் கொண்டிருக்கிற கிளைகளை வைத்துக் கொண்டிருக்கிற காரணத்தாலே அது அடுத்தபடியாக பார்க்கப்படுகிறது. மாநில அரசு மத்திய அரசு ஒன்னும் கன்சல்ட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. கன்சல்ட் பண்ணனாலும் பண்ணலாம், பண்ணாட்டியும் இல்லை. இது அது வலைவீச்சா இல்லையா, இல்லை சோதனைக்காகவா, யார் யார் வருகிறார்கள் என்பதை பார்ப்பதற்காகவா, அல்லது அந்த மீன் தங்களுடைய வலையிலே சிக்கிறது என்பதற்காகவா என்பதையெல்லாம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். அதாவது இந்த இரட்டை இலை சின்னத்தை தேர்தல் ஆணையமே விசாரிக்க வேண்டும் என்று இன்றைக்கு மூலமாக அதிமுக சிக்கலில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறது என்பது உண்மை. கடந்த தேர்தலில் திமுகவோட தேர்தல்கள் பணியாற்றி தற்போது விஜய் கிட்ட சேர்ந்திருக்காரு. அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? அதாவது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் களத்திலே வலுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி. எங்களுடைய அடிப்படையை போல இந்தியாவிலே வேறு எந்த கட்சிக்கும் கட்டமைப்பு கிடையாது. அதனால எங்களை வைத்து எங்களாலே தான் பிரசாந்த் கிஷோர் வெற்றி பெற்றார் என்றல்ல, நாங்கள் தான் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றோம்.
அதற்கு ஒரு வியூக வகுப்பாளராக அவர் இருந்திருக்கிறாரே தவிர எங்களுடைய களப்பணிதான் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. இதே களப்பணியை அவர் பாரதிய ஜனதாவுக்கு சென்று ஆற்ற முடியாது, வேறு கட்சிகளுக்கு ஆற்ற முடியாது. எங்களுடைய கட்டமைப்பு வலுவான ஒன்று. அந்த கட்டமைப்பு இந்தியாவிலே வலிமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரே இயக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம். 2021 நமக்கு வந்து வியூக அமைப்பு எல்லாம் பண்ணி கொடுத்தாரு, எல்லாம் பண்ணாரு. அதே பிரச்சாரத்துக்கு சொல்றா இப்போ வந்து 15% வாக்கு வங்கி விஜய்க்கு இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. எந்த அடிப்படையில் அவர் சொல்கிறார் என்பது அவருக்கு தான் புரியும். சர்வேக்கள் எல்லாம் 52% எங்களுக்கு கொடுத்த பிறகு அங்கே இருக்கக்கூடிய மிச்ச மீதியெல்லாம் பார்த்தா 9% தான் வருது. அந்த 9% நாம் தமிழருக்கு எவ்வளவு கொடுக்க போறாங்க, மற்றவங்களுக்கு என்ன கொடுக்க போறாங்க, எல்லாத்தையும் பார்த்தோமேயானால் மிஞ்சுவது 5லிருந்து 7 வாக்கு சதவீதம் மிஞ்சினால் பெரியது. இதுதான் இன்றைய அரித்மெட்டிக். நம்ம ஏற்கனவே வந்து கடந்த காலத்தில் கூறும்போது நம்ம நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிவுங்கிறது வேறு, சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுங்கிறது வேறு நம்ம சொல்றோம். இப்போ இந்த சர்வே சி ஓட்டர்ஸ் கணக்கு வந்து அடுத்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடந்தால் இன்றைய தேதியில் நடந்தால் சொல்லியிருக்காங்க. நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கும் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதாவது மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடையாது. எங்களுடைய 52% வாக்கு வங்கி அப்படியே இருக்கும். வேண்டுமென்றால் பாரதிய ஜனதா கூட்டணி வாக்குகள் வேறு கட்சிகளுக்கு போக வாய்ப்பு உண்டே தவிர சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு எங்களுடைய வாக்கு வங்கி வேறு எந்த கட்சிக்கு போவதற்கான வாய்ப்பு கிடையாது. ஏனென்றால் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மக்கள் நல திட்டங்களை முன்னெடுத்து சென்றிருக்கின்றார். இதுபோல புரட்சிகரமான திட்டங்கள் இந்தியாவிலேயே வேறு எந்த மாநிலத்திலும் செயல்படுத்தப்படவில்லை. அத்தனை திட்டங்களும் முன்னோடி திட்டங்கள், மக்களுக்கான திட்டங்கள். அதை முதலாக நிறைவேற்றியிருக்கிற அரசு எங்களுடைய தலைவர் தளபதியினுடைய அரசு. பள்ளி மாணவர்களுக்கு எதிராக குற்றங்கள், பாலியல் குற்றங்கள் வன்முறை நடந்துகிட்டு இருக்கு. இதனால வந்து பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் வந்து கல்வி சான்று ரத்து செய்யப்படும் சொல்லியிருக்காரு. சட்டம் இன்னும் திருத்த பண்ணணுமா சார்? அதாவது பெண்களை பின்தொடர்ந்து சென்றாலே 3லிருந்து 5 வருடம் தண்டனை என்கின்ற சட்டத்தை போட்டிருக்கிற கட்சிதான், ஆட்சிதான் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி. பெண்களுக்கு இந்த ஆட்சியிலே அதிகமான பாதுகாப்பு இருக்கின்ற காரணத்தாலே தான் பெண்கள் தைரியமாக முன்வருகிறார்கள். கடந்த ஆட்சியிலே தங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்பதாலே வீட்டுக்குள்ளே பதுங்கிக் கொண்டார்கள். இந்த ஆட்சியிலே நாம் போய் புகார் கொடுத்தால் நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் என்கின்ற நம்பிக்கையை பெண்களுக்கு நாங்கள் வரவழைத்திருக்கின்றோம். எனவேதான் பெண்கள் வருகிறார்கள், முன்வருகிறார்கள், இங்கே புகார் தருகிறார்கள். எனவேதான் அந்த புகார் மீது உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்கின்றோம். நிச்சயமா, அதாவது ஒரு ஆசிரியர் தவறு செஞ்சா அப்புறம் மாணவர்களுக்கு அவர் எப்படி படிப்பு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும்? அப்புறம் அவர் ஆசிரியராக தொடர்வதில் என்ன பலன் இருக்கிறது? எனவே அது அவருடைய கல்வி சான்றிதழை ரத்து செய்வதிலே எந்த தவறு கல்வி அமைச்சர் சொன்னதிலே இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை. அதே சமயத்தில் பாஜக தமிழகத்தில் கால் ஒன்ற முடியாதுன்னு நம்ம தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனா வந்து பாஜக வாக்கு வங்கிங்கிறது உயர்ந்துட்டு தானே போயிட்டு இருக்கு. கூட்டணி திமுக கூட்டணி தானே போடுறாங்க 52%. ஆமா, செல்வாக்கு போடல. அப்படிங்கும்போது பாஜகவோட கூட்டணி வாக்குகள் வந்து ஏறிட்டு தானே போயிட்டு 20% 23%. அது வர தேர்தலில் பார்ப்போம், சட்டமன்ற தேர்தலில் பார்ப்போம். இந்த சதவீதம் வருகிறதா என்று பார்ப்போம். நாங்கள் இன்னும் அதை குறைப்பதற்கான முயற்சிகளை நிச்சயமாக மேற்கொள்வோம். பாஜக எம்எல்ஏ நாகேந்திரன் வந்து உரிய காலமா வந்து திமுகவுக்கு சப்போர்ட்டா பேசுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. அவர் எந்த இடத்தையும் திமுகவுக்கு சப்போர்ட்டா பேசல. மேடை நாகரிகம் கருதி அமைதியாக இருந்தேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். தமிழகத்தில் ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுக்கணும்னு சொல்லி வேல்முருகன் கோரிக்கை வச்சிருக்காரு. பாருங்க, ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்புக்கு நாங்கள் தெளிவான பதிலை சொல்லிவிட்டோம். சென்சஸ் என்பது ஒன்றிய அரசினுடைய கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஒன்று. சென்சஸ் அடிப்படையில் புள்ளி விவரங்கள் சேகரித்தால்தான் ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு செல்லுபடியான ஒன்றாக இருக்கும். மாநில அரசு எடுக்கின்ற ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்புகளுக்கு சட்ட அங்கீகாரம் கிடைக்காது. நீதிமன்றத்துக்கு செல்லுகின்ற பொழுது அது அடிபட்டு போய்விடும். எனவேதான் ஒன்றிய அரசை நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம், நீங்கள் சென்சஸோடு சேர்த்து ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பையும் நடத்துங்கள் என்று. ஏன் ஒன்றிய அரசு எடுக்க வேண்டியதானே? எல்லோரும் ஒன்றிய அரசை வற்புறுத்த வேண்டியதானே? ஏன் மாநில சில மாநிலங்கள் எடுத்திருக்காங்களே, சில மாநிலங்கள் எடுத்தது இன்னும் நடைமுறைக்கு வரவில்லை, அமலுக்கு வரவில்லை. எடுத்து ஓபிஎஸ் மகன் வந்து திமுக நம்பர் 1 இருக்கு இந்தியாவில் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வீடியோ வைரல் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்தியாவில் நம்பர் 1 இருக்கு திமுக தான், அதுல என்ன சந்தேகம் இருக்கு? அவர் பையன் சொல்றதையும் நாங்க ஏத்துக்கிறோம். அதிமுகவோட இப்போடைய நிலைமை குறித்து முன்னாள் எம்ஜிஆர் அதிமுக வளர்றதுக்கு நீங்களும் ஒரு காரணமா இருக்கீங்க. அப்படிங்கும்போது இப்போ இருக்க அதிமுக நிலைமையை பத்தி, அதாவது அதிமுக தொண்டை வந்து ரெட்டலையை தவிர வேற எதுக்கும் ஓட்டு போட மாட்டான். அது யாராக இருந்தாலும் அது எம்ஜிஆர் இருந்து வந்த ஒண்ணு. ஆனால் இன்றைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தேர்தலிலே அதிமுக தொண்டன் முதல் முறையாக உதயசூரியனுக்கு வாக்களித்திருக்கின்றான்.
உருவி இருக்கிறாங்க அப்படி சொல்றாங்க. அப்படிங்கும்போது திமுக சொல்லி அவர் செய்யறாங்க மாதிரி ஒரு திமுக சொல்ல வேண்டிய கிடையாது. ஏன்னா அது ஆல்ரெடி அங்க எல்லாமே கதை முடிஞ்சு போச்சு. நாங்க போய் அங்க இனிமே குட்டுக்கல்ட்டா பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. குட்டையை குழப்ப வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. தொடர்ச்சியா சொல்லிட்டு இருக்காரு, நான் வந்து தனியா போட்டி போறேன், அது மாதிரி திமுக வந்து தனியா போட்டி போட்டா அடுத்த தேர்தலில் அவருக்கு டெபாசிட் கிடைக்காது. அவ்வளவுதானே. தனியா போட்டி போட்டு அவர் டெபாசிட் இழக்க போவது உறுதி. 234 தொகுதிகளிலும் டெபாசிட் போன கட்சியாக அந்த கட்சி வரும். அவ்வளவு. தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி வேலுமுருகன் பேசும்போது அவர் தலைமையில பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் வந்து அமைப்புகள் வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு இருக்காங்க. 2026 என்னோட நிலைப்பாடு வந்து விரைவில் வந்து அறிவிக்கப்படுங்க சொல்றாரு. திமுக கூட்டணிக்குள்ள குழப்பங்கள் இருக்குங்கிறது பார்க்கலாம். திமுக கூட்டணிக்குள்ளே குழப்பங்கள் கிடையாது. வேல்முருகனுக்கு அதாவது சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கான வாய்ப்பை உருவாக்கி தந்தவர் மாண்புமிகு தலைவர் தளபதி அவர்கள். அவர் கேட்கின்ற கோரிக்கைகளுக்கெல்லாம் நிறைய கோலம் அடிக்க மாட்டார் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.